everyone. So பசங்களா நம்மளோட வேதாந்துல நிறைய தீமினல் கிளாஸஸ் போயிட்டே இருக்கு கரெக்ட்டுங்களா. ஸோ உங்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நம்மளுக்கு செகண்ட் சாப்டராக இருக்கட்டும், தேர்ட் சாப்டராக இருக்கட்டும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி 11th கிளாஸஸ் வந்து ரெக்கார்டிங்கில் பார்க்க போகிறீங்க. ஐ ஹோப் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிக்கணும். எல்லா விஷயத்தையும் நான் அழகாக எழுதியிருக்கேன், பிடிஎஃப்பும் கொடுத்துருக்கேன். பிடிஎஃப்பை மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஐ சே நான் எழுதுகிற பிடிஎஃப்ல இதான் பெட்டர் பிடிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எந்த கிறுக்கலும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு அழகான பிடிஎஃப் கிடைக்கும். அண்ட் பசங்களா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளோட வேதாந்துல உங்களுக்காக வாட்ஸ்அப் குரூப், டெலகிராம் குரூப், ஸ்னாப் சாட், இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாமே இருக்குது. யாராவது ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னென்னா, எப்பயுமே ஃபவுண்டேஷன் தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்டாக? ஸோ 12th ஃபவுண்டேஷன் 11th தான் இருக்குது. 12th வந்துட்டு 11th நிறைய விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. செகண்ட் வால்யூம் அப்படியே யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தேர்ட் சாப்டர் பயங்கரமாக யூஸ் ஆகும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அது எல்லாமே தீமினல் கிளாஸஸில் நான் வந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சாக வந்து பிளான் பண்ணி பண்ண போகிறோம். ஏன்னா நான் வந்து நிறைய டைம் பிளேட் கிளாஸஸில் தான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதை வந்துட்டு இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ பசங்களா, உங்களோட போர்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீஷனாக இருக்கட்டும். 11th முடிக்காமல் நம்ம 12th ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம். அண்ட் 11th முடிச்சுட்டு தான் நம்ம 12th ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் தமிழ் மீடியம், இங்கிலீஷ் மீடியம்னு இந்த வருஷம் 2 மீடியமுக்கும் நம்ம நடத்துகிறோம். ஸோ எல்லாமே வீக்லி டெஸ்ட் இருக்க போது, பிடிஎஃப்ஸ் இருக்க போது. பசங்களா, நீங்கள் வந்துட்டு நம்மளோட 11th 12th தீமினல்ல எங்கள் கூட சேர்ந்து படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இதுதான் ஃப்ரீ ஸ்ட்ரக்சர். உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி லைவ் கிளாஸஸும் இருக்குது, போன வருஷத்தோட ரெக்கார்டட் கிளாஸஸும் இருக்குது. இந்த வருஷத்தோட லைவ் கிளாஸஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ரெக்கார்டரில் உங்களுக்கு வந்து ஜாயின் ஆயிரும். அண்ட் பை த வே, உங்களுக்கு 600 out of 600 எடுக்கிறதுக்கு 12th எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸோ, 200 கட் ஆஃப் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸோ, அது எல்லா விஷயத்தையும் நான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரிசமமாக கொடுப்பேன். அண்ட் இதில் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்குது. ஸோ பேசிக்கலி மேக்ஸ், சிஎஸ் ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். தமிழ் மீடியம், இங்கிலீஷ் மீடியம்ன்ற 2 சப்ஜெக்ட்ஸுக்குமே. ஸோ பசங்களா, ஐ விஷ் நீங்கள் எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது. அண்ட் இப்போ ஃபாலோ அப்டாக ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட போகிறேன். இந்த வீடியோவில் வர எல்லா கான்செப்டையும் நீங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு ஹோம்ஒர்க்ஸாக நீங்கள் எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு மாடலுக்கு ஒரு சம்மனை எடுத்து நீங்களாக சம்ஸை வாலண்டியராக எடுத்து சம்ஸை வந்துட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிட்டு யார் எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்கன்றது கமெண்ட் செக்ஷனில் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி கன்சிஸ்டண்ட்டாக போடணும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து எக்ஸசைஸ் 3.2 தான் பார்க்க போகிறோம். ஐ ஹோப் எவ்ரிவன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே பசங்களா, ஸோ we can continue. Yeah. So see this exercise 3.2. சரிங்களா? So this exercise 3.2 says what அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். Convert 18 degree to Fahrenheit. ஸோ டிகிரியிலேருந்து ரேடியன்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். டிகிரிலேருந்து ரேடியன்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்துட்டு ரேடியன்ஸ் தான் என்னன்னா பையில் வரணும். your answer should come in pies. ஓகே, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பையில் வரணும். இந்த டிகிரி ரேடியன்ட்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ எப்படி லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, ஓகேங்களா? வாட் இஸ் தாமா லென்த்துன்னு ஒருத்தரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது. we have மீட்டர், we have சென்டிமீட்டர், மில்லிமீட்டர், கிலோமீட்டர்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. கரெக்டுங்களா? அந்த மாதிரி டிகிரியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தெர் ஆர் 2 டிகிரின்ற மீன் ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. சரிங்களா? ஆங்கிள்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வேஸ் இருக்குது. அதில் நிறைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிகிரியில் சொல்லுவோம், விச் இஸ் டேர்ம்ட் இஸ் இன் டிகிரி. ஓகேங்களா? இன்னொருத்தர் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரேடியன்ட்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே ஒவ்வொரு யூனிட்ஸ். ஸோ இப்போது சென்டிமீட்டர் டு மீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்ற முடியுமா? தாராளமாக மாற்ற முடியும். சென்டிமீட்டரை மாற்ற முடியுமா? எஸ், அப்படி மாற்ற முடியும். அந்த மாதிரி டிகிரியை ரேடியன்ட்டுக்கும் ரேடியன்ட் டிகிரிக்கும் உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். சரிங்களா? எஸ். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஒரு ஆங்கிள்ஸை மெஷர் பண்ணுறது. அப்போ 18 டிகிரிஸை ரேடியன்ஸுக்கு எப்படி மாற்றுவீங்க? ஹவு டு யூ சேஞ்ச் இன் டு ரேடியன்? எஸ். ஸோ தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். எப்படி மாற்றுவோம்? நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆக்சுவலி 180 டிகிரி, சரியாடாமா? 180 டிகிரியை நம்ம ரேடியன்ட்ல எப்படி சொல்லுவோம்னா பை ரேடியன்ட்டுக்கு ஈக்குவல். ஓகேங்களா? 180 டிகிரி சேர்ந்தா பை ரேடியன்ட்டுக்கு ஈக்குவல். அப்போ ஒரு டிகிரி யாருக்கு ஈக்குவல்? ஒரு டிகிரி வந்து பை பை 180. ஓகே, இங்க 18 டிகிரி இருக்கு. ஒரு டிகிரியே பை பை 180னா 18 டிகிரிஸ் எவ்வளோ? 18 டிகிரிஸ் இட் வில் பி 18 into
18 into pi by 180 radian. So இதை cancel பண்ணீங்கன்னா pi by 10 radian அப்படின்னு ஆன்சர் வரும். ஓகேங்களா? This is your answer. Okay. Same methodology. 108 minus 108 டிகிரியை நீங்கள் சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? How do we do it, Rama? அதே ப்ராப்ளம். minus 108 equal to minus 108 into pi by 180 degree. So when you cancel it, எவ்வளோ எப்படி cancel பண்ணுவீங்க? You can cancel it by 9 tables. This is 12 time and this is 20 time. Again 4 table use பண்ணீங்கன்னா 4 time 5 time னு வரும், which is minus 4 pi by 5 radian க்கு equal. ஓகேங்களா? Oh, sorry. When I cancel by 4 table, it is 3 times. It's not 4 times, it is 3 times. Minus 3 pi by 5 radians. யாடா பசங்களா? That's it. ஒரு question நம்ம முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் போலாமா? Convert pi by 5 radian to degrees. இப்போ எப்படி degrees to radians convert பண்ணாமோ அந்த மாதிரி radians to degrees நம்மளால convert பண்ண முடியும். Right? How do we do it? So, 180 degrees equal to pi radians. கரெக்டுங்களா? அப்போ இப்போ நம்ம ரேடியன்ஸ்ல மெஷர் பண்றோம். அப்போ ஒரு ரேடியன்ட் எவ்வளோ? 1 radian equal to pi 180 by pi degree. ரைட்டா? ஸோ இப்போ ஒரு ரேடியன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. pi by 5 radiantனா pi by 5 radiant. Pi by 5 radiant is equal to pi by 5 into 180 degree by pi. சரிங்களா? So அப்போ என்ன ஆகுண்டாமா? You can cancel this, and if you cancel this also you will have a 36 degree. So உங்களோட ஆன்சர் என்ன? 36 degree. Okay, what about this one? 6 radians. 6 radians is equal to 6 into 180 by 5, which is, what is your answer? You can write as 22 by 7. 22 by 7 எழுதுறீங்கன்னா 6 into 180 divided by 22 into 7 வரும். So when you cancel it, இந்த டிகிரியை மேலே போட்டுக்கேன். ஓகே, கேன்சல் பண்ணலாமா? You can cancel it by 2 tables. So 1 time and 11 time. Sorry, 3 time and 11 time. வேறு எதுவும் கேன்சல் ஆகாது. ஸோ மல்டிபிள் பண்ணி கேன்சல் பண்ண வேண்டியது தான். ரைட்டா பசங்க? ஸோ 3 into 180 into 7. It is 3780. So 3780. When you divisible by 11, it is 3 times 33, remainder 4, and 4 times 44, remainder 4, 14 வரும். It is 3 times again 33, remainder 7. So நீங்கள் பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா 0 கிடைக்கும். 6 போட்டிங்கன்னா 66. Again you will have 4 and 0. So again you will have 3. So 33, 7, 0, 6. So இப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். So what is your answer, Dhamma? It is, or we can state it like, இப்படியே கூட ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஹோல் நம்பர்லேயே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கலாம்ல. ஸோ 3, 4, 3, 7 by 11. இது வந்து உங்களோட புக் ஆன்சர். இட் இஸ் ஸ்டேட் லைக் திஸ். ஏன்னா அவங்க இதோடவே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. they stop it here. இதோடவே அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, கூல். யாடா பசங்களா? I hope you get your answer.
நெக்ஸ்ட் போலாமா? Find the length of the arc of a circle. Actually, first of all, arc na என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும். We will have a circle. Yes, இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும். இந்த சர்க்கிளோட இப்போ எனி பார்ட் ஆஃப் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட ஏதாவது ஒரு பார்ட் இருக்கும்ல, இந்த பார்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ த லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க்னா இதோட லென்த் என்ன? ஆஃப் ரேடியஸ். ஆஃப் ரேடியஸ் வாட் இஸ் இட்? இட்ஸ் ரேடியஸ் இஸ் 5 சென்டிமீட்டர். ஓகேங்களா? சஸ்பெண்டிங் அண்ட் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் மெஷரிங். ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு 15 டிகிரி வரும். இந்த மாதிரி 15 டிகிரியை மெஷர் பண்ற அளவுக்கு இந்த ஆர்க் இருக்கும். அப்ப அந்த ஆர்க் என்ன அப்படின்றது கொஸ்டின். ஸோ இது யாருக்கு ஈக்குவல்? டு யூ நோ த ஃபார்முலா ஃபார் திஸ் ஒன்? எஸ், there is a relationship between them. இந்த லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க்குக்கும் அந்த ரேடியஸ்க்கும் அண்ட் அங்கே உள்ள நடுவில் இருக்கிற டீட்டாக்கா இருக்கட்டும், இவங்க 3 பேத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. தட் இஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் தீட்டா. அண்ட் இந்த டீட்டா நீங்க வெறும் டீட்டான்னு யோசிச்சிங்கன்னா இந்த டீட்டா ரேடியன்ட்ல தான் இருக்கணும், டிகிரி கிடையாது. இட் ஷுட் பி இன் ரேடியன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ 15 டிகிரியை ரேடியன்ட்டுக்கு மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும்? டிகிரி டு ரேடியன்ட். How will you change it? We have to multiple with pi by 180. Correct? So 15 into pi by 180. இதுதான் நம்மளோட தீட்டா. ஓகே, what about your r? Your r is equal to 5 centimeter. S-ங்கிறது length of the arc. Length of the arc தான் வந்து நம்மளோட s. So அப்போ s is equal to r into, so which is 5 into 15 into pi by 180. I hope 15 180 நீங்க கேன்சல் பண்ணலாம். 90 வந்து 6 times, it is 12 times. So அதுக்கு மேலே கேன்சல் பண்ண முடியாது. So your s is equal to 5 pi by 12 centimeter. இதுதான் உங்களோட length of the arc. ஓகேங்களா? இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டாம். யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் இட் ஹியர். ஸோ எப்பவுமே இந்த டீட்டா என்னடாமா ரேடியன்ட்ல இருந்தால் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். டிகிரி அப்படியே போட்டிங்கன்னா தப்பான ஆன்சர் தான் வரும். யூ ஷுட் சேஞ்ச் இன் டு ரேடியன்ஸ். தட்ஸ் தி ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர் டு டூ திஸ். ஓகேங்களா? யா. நெக்ஸ்ட், இஃப் தி ஆர்க் ஆஃப் தி சேம் லென்த் இன் 2 circles, central angles 30 degree and 90 degree, if the arc of the length same length, find the ratio of their radii. Very good. இந்த மாதிரி 2 சர்க்கிள் இருக்கு. சரிங்களா? இப்போ இங்க ஒரு ஆர்க் லென்த் எடுக்கிறேன். இதே ஆர்க் லென்த், ஓகேங்களா, இதே ஆர்க் லென்த்தை இஃப் ஐ எம் டூப்ளிகேட்டிங், ஓகேங்களா, இதே ஆர்க் லென்த் கொண்டு போய் இங்க வச்சு, ஸோ புரியுதா? சேம் ஆர்க் லென்த் இங்கேயும் இங்கேயும். ஓகே, அவங்க இங்க வந்துட்டு ஒரு ஆங்கிளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, that is 30 degree, and இதே ஆர்க் லென்த் இங்க கொண்டு போனீங்கன்னா you will have 80 degree. It produces 80 degree. ஓகேங்களா? ஸோ which means அப்போ இதோட ரேஷியோ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் தான். அது என்னன்னு கொஸ்டின் பண்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? we know that L1 கூட போடலாம். L1 is equal to R into theta 1, R1 into theta 1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் L2 is equal to R2 into theta 2. சரிங்களா? நம்ம கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்க? they have same length. அப்போ என்னோட L1ம் L2ம் எனக்கு சேம், அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. if L1 and L2 are same, which means R1 theta 1 is equal to R2 theta 2. நாம கெஸ் பண்ணிப்படி theta 1ம் theta 2ம் ரேடியன்ட்ல தான் இருக்கணும். எஸ். ஸோ நீங்க ரேடியன்ட்டுக்கு மாத்தணும்னா பை பை 180ஆல டிவைட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போ இதுவும் பை பை 180ஆல இன்டூ பண்ணிருக்கணும், இதுவும் பை பை 180ஆல டிவைட் பண்ணிருக்கணும், which is R1 into 30 into pi by 180, and இது R2 into 80 into pi by 180. The same pi by 180ஆல மல்டிபிள் பண்ணல, we get cancel it, and 0 கூட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ R1 by R2 நம்மளுக்கு என்னது? 8 by 3 ரேஷியோ, 8:3 ரேஷியோல இருக்காங்க. If you have any doubt, just let me know. Okay, madam? It is 8:3 ரேஷியோல இருக்காங்க. That's it. ஓகேங்களா?
ஸோ ஒரே ஒரு தியரியை வச்சுக்கிட்டு ஹோல் சம்ஸே ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னா தாராளமாக ப்ரூவ் பண்ணிட முடியும். ஓகேங்களா? ஏ ஸோ அவ்வளோதான். எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ends here. நெக்ஸ்ட் போலாமா? எக்ஸ்பிரஸ் ஈச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆங்கிள்ஸ் இன் அ ரேடியன் மெஷர்ஸ். ஒரு வித ரேடியன் மெஷர்ஸில் நீங்கள் இவங்களை மெஷர் பண்ணி சொல்லணும். 30 degree. So just like 30 degree, 135 degree, you have to change it to radian. கரெக்டுங்களா? ஸோ என்ன மெஷர் பண்ணுறாமா? 180 degree is equal to pi radians. அப்போ ஒரு டிகிரி யாருக்கு ஈக்குவல்? 1 degree is equal to pi by 180 radianக்கு ஈக்குவல். இதை வச்சு தான் மற்றது கண்டுபிடிக்க முடியும். கரெக்டாங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் is, what is your first one? Your first one is 30 degree. 30 டிகிரிங்கிறது இட்ஸ் ஆக்சுவலி 30 into 1 degree. அதனால தான் 1க்கு பதிலாக அதை நம்ம போடுறோம். ஸோ இட் இஸ் 30 into pi by 180. If you cancel it, it is 6 times. So your answer is pi by 6 radian. சரியாடாமா? It is pi by 6 radian. Next question. If it is 135 degree, அதுவே அவங்க 135 டிகிரியா இருக்காங்க. யாருக்கு ஈக்குவல்? 135 into 1 degree. So that இந்த 1 டிகிரிக்கு பதிலாக you can put that it is pi by 180. cancel பண்ணலாமா? You can cancel it by 5 tables. So 2 7 27 and this is 36. So 3 table cancel பண்ணலாம் or 9 table you can use. It is 3 times and this is 4 times. So 3 pi by 4 radian. Okay, madam? 3 pi by 4 radian. This is your proper answer. Next, third question. Minus 205 degree. இது எப்படி எழுதுவீங்க? Minus 205 into 1 degree. So instead of 1 degree, we have to put it as pi by 180. கரெக்டுங்களா? Now you have to cancel it. எப்படி cancel பண்ணுவீங்க? Use 5 tables. So cancel பண்ணீங்கன்னா 41 கிடைக்கும். And this is 36. வேற எதுவும் கேன்சல் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன். யாடா பசங்களா? Nothing will cancel this. One sec. Yeah. So your answer is minus 41 pi divided by 36. இதுதான் உங்களுக்கான ஆன்சர். யாடா பசங்களா? எஸ். நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஓகே டன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். fourth one, which is 150 degree. 150 degree எப்படி எழுதலாம் நாம? 150 into pi by 180. You can write like this. So cancel பண்ணலாம். 5 table cancel பண்ணலாம். 5 table cancel பண்ணீங்கன்னா this is 30 and this is 36, both divisible by 6 table. So it is 5 pi by 6 radian. ஓகேங்களா? என்னடா ஆன்சர்? 5 pi by 6 radian. So last question. $330 degree. So the 330 into 1 degree எழுதலாம். So 330 into pi by 180. If you cancel it, the 11 time and this is 6. You can cancel. This is 11 and 6. 11 and 6. Okay. Yeah, this is 11 and 6 times. So this 11 pi by 6.
radians. That's it. So the first question ends here. Okay, next polama. Find the degree measuring corresponding to the following radian measure. நமக்கு radian கொடுத்துட்டாங்க, நீங்க degree கண்டுபிடிக்கணும். radian to degree எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? See, ஒரு pi radiantங்கிறது 180 டிகிரிக்கு ஈக்குவல். அப்போ 1 radiantன்றது யாருக்கு ஈக்குவல்? 1 radiant is equal to 180 degree by piக்கு ஈக்குவல். சரிங்களா? So use this philosophy to write this one. So first pi by 3 radiant. Pi by 3 radiant na enadama? Pi by 3 into 180 degree by pi. So when you cancel it, what happened? Pi cancel ஆயிரும். இவங்களே cancel பண்ணீங்கன்னா 60 degree. So அவங்க யாருக்கு equal? 60 degreeக்கு equal. Yes. See the second one. It is pi by 9. Correctங்களா? Pi by 9 யாருக்கு equal ராமா? Pi by 9 into 180 degree by pi. Yes. So what happened? This pi cancel and we cancel it, you will have 20 degree. So இது வந்து நம்மளோட 20 degreeக்கு ஈக்குவலா இருப்பாங்க. Next we have third one, which is 2 pi by 5. So 2 pi by 5 na 2 pi by 5 into 180 degree by pi. So when you cross multiple, what will happen? Pi cancel ஆயிருவாங்க. இவங்களே cancel பண்ணீங்கன்னா, so you will be having 36 into 2, 72 degree. Okay. யாடா பசங்களா? So what is your final answer? It is 72 degree. We are about to check the fourth one. 7 pi by 3, which is 7 pi by 3 into 180 degree by pi. When you multiply it 60, so it is 420 degree. 420. யாரா பசங்களா? 420 degree. That next போலாமா? It's fifth one. 10 pi by 9. So 10 pi by 9 into 180 degree by pi. So pi cancel ஆயிருவாங்க. இவங்களே cancel பண்ணீங்கன்னா 20 into 10, it is 200 degree. Right? So this is equal to 200 degree. Okay வாடா பசங்களா? So that's it. This sum ends here. Next sum போலாமா? What must be the radius of a circular running path? So circular running path na enadama ஒரு track ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு track இருக்கும். You know that this is the circular running path. So that இந்த pathல அவங்க run ஆவாங்க. கரெக்ட்டா? This is the circular running path. Okay, like this it will be having around which an athlete must run 5 times in order to describe 1 kilometer. அதாவது இந்த பாத்தோட கிலோமீட்டரை சொல்ல முடியும். சிலதெல்லாம் சொல்லுவாங்க 100 மீட்டர், 200 மீட்டர், 300 மீட்டர் பாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்லெட்ஸ் ரன் போறவங்க. கரெக்டுங்களா? அந்த மாதிரி திஸ் ஹோல் பாத். புரியுதாடா பசங்களா? இவங்கள மொத்தமா 5 ரவுண்ட் அடிச்சாதான் 1 கிலோமீட்டரே வரும். ஓகேங்களா? ஸோ ஹவு டு வி டேர்ம் திஸ்? இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? ஃபைண்ட் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்குலர் ரன்னிங் பார்ட். அப்ப ரேடியஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. சரி, ஓகே. இப்போ ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட் அடிச்சா அதோட லென்த் என்ன? ஓகே, ஃபுல் சர்க்கிள் ரவுண்ட் அடிச்சா அதோட லென்த் என்ன? 2 பை. we know that ஃபுல் ரவுண்டுங்கிறது circumference. ஃபுல் ரவுண்ட் ஈக்குவல் டு circumference of the circle. கரெக்டுங்களா? அதுதானே அந்த லென்த். சர்க்கம்ஃபரன்ஸா தானே அவங்க இருக்க முடியும். டெஃபினெட்லி சர்க்கம்ஃபரன்ஸா தான் இருக்க முடியும். ஸோ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் which is equal to 2 pi டாமா.
ஓகேங்களா? 2π. இந்த மாதிரி எவ்வளோ டைம் ஓடுனா 1 கிலோமீட்டர் வரும்? 5 டைம் 2π ஓடுனா தான் 1 கிலோமீட்டர். ஓகே, sorry, it is 2πr actually. So 2πr into 5 times. இது யாருக்கு ஈக்குவல்? 1 கிலோமீட்டருக்கு ஈக்குவல். So change into meter. 1000 மீட்டர்னு மாத்திக்கலாமா? Yeah, 1 kilometer is 1000 meter. So r என்னது? Your r is 1000 divided by 5 into 2π meter. So this is 10 times 10 cancel ஆயிரும். 100 by 5 meter. So what is your radius, Dhamma? Your again, if you want to just change it, இதை என்ன பண்ணுங்கன்னா டிவைட் பண்ணிடுங்க. So 100 into 7 divided by 22. It is easy. So 700 divide பண்ணுங்க 22 ஆல. இதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா almost 3 times இருக்கு. So 66 remainder 4 40. You will be having 2 times வராது. 1 time you can put 22. So remainder பாத்தீங்கன்னா 18 கிடைக்கும். Yeah, 18 is less than 22. So point வச்சீங்கன்னா 0 கிடைக்கும். So 180. 180 22 timesல வருமா? 5 times, 6 times. So try it with 9 times. 9 times வராது. 8 times try பண்ணி பாருங்க. 16 remainder 1. Same 16, 176. Yes. 4 remainder வரும். So it is 40 again. You will put 1 here. So it is approximately 2 time போட்டா போதும். So it is approximately 331.81 meter. Okay, வாடா பசங்களா? இல்லை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த டிஜிட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஆல்மோஸ்ட் ஹாவ் அகெயின் யூ வில் ஹாவ் 8. ஸோ 22 ரிமைண்டர் 18 வரும். ஸோ அகெயின் யூ வில் ஹாவ் 8. ஸோ வந்து அப்போ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா 82 மீட்டர் அப்படின்னு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்ராக்சிமேட்லி மை ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ் 82 meters. Got it பசங்களா? Next one போலாமா? In a circle of diameter 40 centimeter, a card is of length 20 centimeter. ஒரு circle இருக்கு. Okay, have a circle and this circle have a diameter which is 40 centimeter. Okay, and of card. Cardனா என்னது? card வேற diameter வேற. சரிங்களா? card diameter passes through center but card does not passes through center. அவ்வளவுதான். So இது 40 so the 20 20ன்னு பிரிச்சுக்கலாம். இது வந்து length 20 centimeter. So நான் 10 10 I will split it up. Find the length of the minor arc. Minor arc na என்னது? இவன். This is minor arc and that is major arc. இவனோட length நாம கண்டுபிடிக்கணும். So how do you find it? இப்போ அதுதான் question. சரிங்களா? எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? We know only r theta. Length is equal to r into theta. அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். So இப்போ we need to find this angle. இந்த angle நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டாடாமா? Yes or no? Yes, you need to find this angle. உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து 90 டிகிரியை plot பண்ணும். It is always 90 degree. ஒரு கார்டோ ஒரு டயாமீட்டரோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90 டிகிரிக்கு plot ஆகும். One sec.
Yeah, we need to find this angle which is like a theta. சரிடமா, இப்போ உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு? இதை வேணா பெருசா போட்டுக்கலாம் so that you will know in a better clarity. ரைட்ரா பசங்களா, we need this half angle. உங்களுக்கு இப்போ என்ன தெரியும், இந்த டயாமீட்டர் வந்து 20 சென்டிமீட்டர். இப்போ இதுவும் 20 தானே, சென்டருக்கும் சர்க்கிள் மேல எங்க பாயிண்ட் இருந்தாலும் சரி இட் வில் பி 20 டிகிரி. எஸ், இட் இஸ் 20 டிகிரி அண்ட் திஸ் இஸ் 10. சரிங்களா, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, we have opposite side. ஆப்போசிட் சைட் நம்ம கிட்ட இருக்கு அண்ட் ஹைப்போட்டனஸ் சைட் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆப்போசிட் அண்ட் ஹைப்போட்டனஸ் ரிலேட் பண்றது sin தீட்டா. சரிங்களா, ஸோ இப்போ sin தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டனஸ். ஓகேங்களா, which is equal to 10 by 20, so it is 1 by 2. sin theta 1 by 2. எந்த ஆங்கிளுக்கு 1 by 2ங்கிற ஆன்சர் வரும் when your theta is 60 degree. 60 டிகிரிக்கு தானே, சாரி 60 இல்லை 30 டிகிரி we have 1 by 2. ஸோ 30 டிகிரிக்கு நம்மளுக்கு 1 by 2 வரும். ஸோ இட் இஸ் 30 டிகிரி டாமா. your angle is 30. சரிங்களா, லைக் விச் மீன்ஸ் இது பாதி ஆங்கிள் தான். இது வேணா ஆல்பான்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, let it be alpha. ஓகேவா, we need theta. எனக்கு தேவை தீட்டா. தீட்டாங்கிற முழு ஆங்கிள் எனக்கு வேணும், அப்பதான் ஆர்க்கோட லென்த் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இப்போ இது யாரு தீட்டாங்கிறது என்னது, இட் இஸ் 2 ஆல்ஃபா 2 டைம். ஸோ திஸ் 2 into 30 டிகிரி விச் இஸ் 60 டிகிரி. ஓகேங்களா, டிகிரியை ரேடியன்ட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க. யூ பெட்டர் சேஞ்ச் இன்டு ரேடியன். ஸோ ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் தி லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க்? எப்படிமா லென்த்தோட ஆர்க்கு கண்டுபிடிப்போம்? S is equal to, okay, r theta, right? r ஓட வேல்யூ என்னது 20 சென்டிமீட்டர் இன்டு theta வந்து என்னது நம்மளுக்கு 60 இன்டு டிகிரியை ரேடியன்ட்டுக்கா மாற்றணும். ஸோ இட் இஸ் பை பை 180 டிகிரி. ஓகே, நவ் யூ மல்டிபிள் தி கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 3 டைம்ஸ். So you can't cancel anything. So it is 20 pi by 3. You can keep it here or அந்த பைக்கு பதிலாக 22 by 7 போட்டு நீங்கள் பண்ணாலும் சரி. நீங்கள் ஒரு கொஷின் கேட்கலாம், எந்த இடத்துலலாம் வந்து டெசிமல் வேல்யூஸ் போடுறோம், ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் நீங்கள் கேட்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் எந்த இடத்துலலாம் போடணும்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கெல்லாம் பை வந்து டினாமினேட்டரில் வருதோ அந்த இடத்துல நம்ம போடலாம். ஏன்னா ஒரு irrational நம்பர் டினாமினேட்டர்ல வரக்கூடாது. ஸோ அதனாலே we will change. சரியாடாமா, ஸோ ரீசனை தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதனால தான் டிவைட்ல வரும்போது 22 by 7 நம்ம ஸ்லிப்லேட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். மற்ற மோஸ்ட் ஆஃப் த இடத்துல போட்டிருக்க மாட்டோம். whenever you have pi in the denominator you will change into decimals. okay, இதுக்கு இதே ஆன்சர், இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட், find the degree measure of the angle suspended at the center of the circle of a radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. Find the degree of the measurement of the angle suspended. ஒரு சென்டர்ல ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள கேட்டிருக்காங்க ஆஃப் ரேடியஸ். அந்த ரேடியஸ் என்னது, அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இட் இஸ் 100 சென்டிமீட்டர். சரிங்களா, it is 100 centimeter and this arc length is 22 centimeter. What is your theta அப்படின்றது question. சரிங்களா, அதுவும் டிகிரியில கேட்டிருக்காங்க. நீங்க S is equal to r theta where this theta is in radian. So first radian கண்டுபிடிச்சிருங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை டிகிரிக்கு மாத்திக்கலாம். ஓகேவா, so what is the S term? It is 100. So 22 is equal to 100 into theta into pi by 180. Correct? So to make it as a radian, so இந்த side கொண்டு போய்க்கலாம். அப்போ theta is equal to
22 into 180 by 100 into 22 into 7. நான் 5 change பண்ணிக்கிறேன். Okay. So, இந்த 22 cancel. இதே நீங்க cancel பண்ணலாம் by 20 table. This is 5 times and this is 9 times. வேற எதுவும் cancel பண்ண முடியுமா? 9 7s are it is 63. 63 வந்துட்டு நீங்க டிகிரியில சொல்லலாம். How could you say in degree? It is 12 time you will be having 60 and 3 as your reminder. So 3 by 5 னு கிடைக்கும். 12 degree. ஓகேங்களா? அந்த ரிமைண்டர்ஸ் வந்து டிகிரியில வராது. ரிமைண்டர்ஸ் எப்பவுமே டிகிரியில வராது. அது மினிட்ஸ்ல வந்துருவாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நம்மளுக்கு 3 by 5 டிகிரியை மினிட்ஸுக்கு மாற்றணும். ஒரு டிகிரியில 60 மினிட்ஸ் இருக்கு. ஒரு டிகிரியில எவ்வளவு மினிட்ஸ் இருக்கு? 60 மினிட்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ 3 by 5ல எவ்வளவு மினிட்ஸ் இருக்கும்? யூ ஹாவ் டு மல்டிபிள் 1 degree is equal to 60. So, you have to multiple with 60. Yes, multiple with 60 dama. 60 கூட multiple பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 36 minutes. Okay. So, 12 degree 36 minutes. எப்படி ஏன் மினிட்ஸுக்கு மாத்திரம் அப்படின்னா இப்போ டிகிரிங்கிறது இட் இஸ் லைக் எ கிளாக் மாதிரி தான். ஓகேவா? ஹார்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். கரெக்டா? ஒரு விதில் ஒரு ஹார்ஸ்ல முடிக்க முடியலன்னா அதை நீங்க மினிட்ஸ்ல சொல்லணும்ல, அந்த மாதிரி கணக்கு இது. ஓகேங்களா? யா. நெக்ஸ்ட் டாமா, வாட் இஸ் தி லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் இன்டர்செப்டட் பை அ சென்ட்ரல் ஆங்கிள் ஆஃப் மெஷர் 41 degree இன் அ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் 10 feet? You have a circle and this circle comprises of 41 degree in the center. 41 degree centerல இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? Of radius 10 feet. What is your arc of length? L என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So it is R into theta. What is your R? 10 feet into theta. டிகிரியில சொல்லக்கூடாது. You have to convert into radian. So pi by 180. இந்த 0 cancel. Nothing get cancelled. So it is 41 pi by 18. pi by 18. If you want, na நீங்க வந்துட்டு you can change into decimals actually. So 41 into 22 by 18 into 7. Cancel by 2 table, it is 9 times and this is 11 times. Where is to cancel our? So 41 into 11. So what is 41 into 11 da pasanga, which is 451. 451 63 வந்து divide பண்ணும். Yes, am I right? So 400 times. ஒரு 100க்கு ஒரு 60. ஒரு 150க்கு 260s இருப்பாங்க. இங்க ஒரு 3 150 இருப்பாங்க. 6 try it with 7. 7 கூட மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்க. யா, 7 கூட கரெக்ட் ஆகும். So 21 remainder 2. So you will be having 41. So 10 is your remainder. Point வச்சிங்கன்னா 0 கிடைக்கும். Again it is 1 times. You will be having 63. Remainder பார்த்தீங்கன்னா 37 வரும். Okay. Again you will be having 0. So 150க்கு 2 times, 300க்கு 4 times, and you will be having 5 times. You can check with 5 times. So 63 into 5. So 15 remainder 1 and you will be having 31. So எவ்வளோடா பசங்க 70ல 60 10 போச்சுன்னா you will be having 55. Again 0 வரும். So you can round off this one. இதுக்கு நீங்க round off பண்ணிக்கலாம். So
அடுத்த நம்பர் தெரிஞ்சால் தானே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண முடியும். அடுத்த நம்பர் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 8. 8க்கு மேலே போகிறோம். 8, 9 வந்துடும். சரியாடாமா? இட்ஸ் புட் 9, 8 and 9 வரும். ஸோ யூ கேன் ரவுண்ட் ஆஃப் டு 7.16 feet. ஓகேவாடா பசங்களா? 7.16 feet. If in two circles, arc of the same length suspend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius. இது நம்ம நிறைய டைம் பார்த்துட்டோம். If it two circles, ரெண்டு circles, ரெண்டு பேர்த்தோட ஆர்க் லென்த்தும் சேம், ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருக்கிறது என்னது? θ1. θ1 வந்து 60 degree. What is your θ2? It is 75 degree. And they said that arc length is same. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? L1 is equal to R1 θ1 and L2 is equal to R2 θ2. And கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இவங்க ரெண்டு பேரும் சேம். L1 is equal to L2, which means R1 θ1 is equal to R2 θ2. So இப்போ θ வந்து 60 and 75 degree. So you have to change into pi by 18. So R1 into 60 into pi by 180, which is equal to R2 into 75 into pi by 180. So this pi by 180, pi by 180 cancel ஆயிருவாங்க. இவங்களுக்குமே நீங்கள் 5 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா you will be having 12 and this is even 15 table ட்ரை பண்ணலாம். 15 டேபிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is 4 times and this is 5 times. So your R1 is to R2 ratio என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 5 is to 4. R1 by R2 is equal to 5 by 4. It is 5 is to 1 ratio. 5 is to 4 ratio. Okay, vadappa? Yes. Fine. Next one, Pulama. The perimeter of a certain sector of a circle is equal to the length of the arc of a semicircle having the same radius. The perimeter of a certain sector of a circle. செக்டார்னா ஒன்றும் இல்லை, இதில் ஒரு பாதின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? திஸ் இஸ் கால் செக்டார். பீஸாவோட ஒரு பாதி. இட் இஸ் கால் செக்டார். ஸோ த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ சர்டைன் செக்டார் ஆஃப் அ சர்க்கிள் is equal to the length of the arc. Length of the arc, perimeter of the sector. இது செக்டார் என்னடாமா? இது L, இது R, இது R. இவங்க ஓகேங்களா? ஸோ 2R plus L actually யாருக்கு ஈக்குவல்? Equal to the length of the arc of a semicircle having the same radius. Semicircle ஓட arc ஓட வேல்யூ என்ன தெரியுமா? It is pi r. மொத்தமா 2 pi r னா அது செமிசர்க்கிளோட ஆர்க் வந்து pi r. அதுல பாதி which is pi r க்கு ஈக்குவல். ஓகே, எக்ஸ்பிரஸ் தி ஆங்கிள் ஆஃப் தி செக்டார் இன் டிகிரிஸ், மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த தீட்டா வரும்ல, அது என்னன்னு கொஸ்டின் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல இந்த எல் இருக்குல்லடாமா, இந்த எல்லை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? யூ கேன் ரைட் அஸ் ஆர் தீட்டா. கரெக்டுங்களா? ஸோ அண்ட் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஆர் தீட்டா இன்டூ பை பை 180. கரெக்டாடாமா? இது வந்து நம்மளுக்கு பை ஆருக்கு ஈக்குவல். ஸோ நீங்கள் ஆரை மொத்தமாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாம். யூ கேன் கேன்சல் இட். எல்லா ஆருமே கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ அப்போ 2 + தீட்டா பை 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 180 இஸ் ஈக்குவல் டு 5. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் யர் தீட்டா? யுவர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 5 minus 2 divided by 180 into pi. No, it is 180 by pi into 180 by pi. Okay, so now you can do it. You have to say it in degree. So pi na enadama 22 by 7. 22 by 7 less 2 போச்சுன்னா 14. 22 க்கு 14 க்கு 6 plus 2 is 8.
So 8 by 7 into 180 divided by 22 by 7. This by 7, this by 7 get cancelled away, and you will have 8 by 22 into 180. So your theta is equal to 8 into 180 by 22. This is 4 times and this is 11 times. 180 into 4, 720. So 720 divided by 11. ஓகேங்களா? 7 times, sorry, 6 times 66. So இங்க ஒரு 4, இங்க ஒரு 6, 60. Again 5 times, it is 55, remainder 5. ஓகேங்களா? So 65 degree. 65 degree. அடுத்தது என்னது? மினிட்ஸ். ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், ரிமைண்டர்ஸ் வந்து டிகிரியில் வராது, இது வந்து மிச்சம் தான். ஓகேங்களா? எவ்வளோ மிச்சம் இருக்கு? 5/11 எனக்கு ரிமைண்டர் இருக்கு. ஓகேங்களா? இன்டூ 60 நீங்கள் பண்ணணும். வென் யூ மல்டிபிள் வித் 60 வாட் ஹேப்பன்? இதுவுமே மல்டிபிள் ஃபுல்லாக வந்துட்டு வராது. ஸோ 5 into 16. 560 is that is 300 பசங்க. ஸோ 11 நீங்கள் 300 லைக் 300 11 டிவைட் பண்ணும். இட் இஸ் 2 times 22 ரிமைண்டர் 8 and 7 times 7 7 வரும், ரிமைண்டர் 3 வரும். ஓகே, ஸோ 27 minutes. 27 minutes. ஓகே, அடுத்தது இன்னும் 3/11 நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் இருக்கு. ஸோ 3/11 into 60 seconds. So again you will have 60 seconds. So this is 180. 180/11. So 180/11. 1 times, so you will be having 9 as a reminder. So 9 putting in 8 putting in 88 2. So it is almost sorry Dama, it is not 11, it is 7 தான். கரெக்டாக தான் போட்டேன். 7, so 16 தான் வரும். 6 போட்டிங்கன்னா 4 கிடைக்கும். சரி, 4 is a reminder. ஸோ அதை மற்றதை விட்டுருங்க, இதோட வச்சுக்கலாம். 60 seconds. யாரா பசங்க? ஸோ தட்ஸ் இட், திஸ் கொஷின் ends here. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? An aeroplane propeller rotates 1000 times per minute. ஓகேங்களா? 1000 times rotate பண்ணும். ஓகே, per minute. Find the number of degrees that ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ number of degrees that a point on the edge of the propeller will rotate in 1 second. Okay, 1 second. See, ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு, which means 1 minute. 1 minute is equal to 60 seconds. We knew this. எதெல்லாம் தெரியுமோ எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஒரு நிமிஷம், அதாவது 60 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள எவ்வளோ ரொட்டேட் பண்ணிடுது? 1000 times ரொட்டேட் பண்ணிடுது. ஒரு ரொட்டேஷன், 1 ரொட்டேஷன் நம்மளுக்கு எவ்வளோ டிகிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? 1 ரொட்டேஷன் வில் ப்ரொடியூஸ் 360 டிகிரி. ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன்னா 360 டிகிரி. சரிங்களா? இவங்க எவ்வளோ டைம்ஸ் ரொட்டேட் பண்றாங்க? 1000 டைம்ஸ் ரொட்டேட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ரொட்டேஷன் டன் இன் 1 minute, அதாவது 60 செகண்ட்ஸ். 60 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள எவ்வளோ டைம் ரொட்டேட் பண்றாங்க? 1000 into 360 டிகிரி. ஓகேவா? which means degree of rotation in 60 seconds அப்படின்னா இவ்வளோ. ஸோ இது யாருக்கு ஈக்குவல்? ஓகே, வாட் எவர். நெக்ஸ்ட், அப்போ நம்ம கிட்ட கேட்கறது 1 செகண்டுக்கு என்ன, ஒரு செகண்டுக்கு அப்போ எவ்வளோ? in 1 second பசங்களா, which is equal to 1000 into 360 degree divided by 60. When you cancel, this is 6 times, so 6000 degree.
What is the number of degree? It is 6000 degree நம்மளுக்கு வரும். Okay வாடாமா? This is easy question. ஒவ்வொரு questions வச்சு judge பண்ணாதீங்க. Okay. A train is moving on a circular track of 15-meter radius at the rate of 66 km per hour. What angle will it turn in 20 seconds? ஒரு சர்க்குலர் ட்ராக்ல ஒரு ட்ரெயின் ஓடுது. இந்த சின்ன வயசுலலாம் ஒரு சர்க்குலர் ட்ராக்ல வச்சு ட்ரெயின் சுத்த விடுவோம்ல, அந்த ட்ராக்கோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1500 மீட்டர். ஓகேங்களா? அட் வாட் ரேட் இட் இஸ் மூவிங் அட் தி ரேட் ஆஃப் 66 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். ஒரு மணி நேரத்தில் 66 கிலோமீட்டரை அவங்க கவர் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, வாட் ஆங்கிள் வில் இட் டர்ன் இன் 20 செகண்ட்ஸ்? அப்போ வெறும் 20 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள எவ்வளோ கிலோமீட்டர், எவ்வளோ ஆங்கிள் அது கவர் பண்ணிக்கும்? 20 செகண்ட்ஸ் மூவ் ஆச்சு சரிங்களா? ஸோ அப்போ அது எவ்வளோ ஆங்கிளை கவர் பண்ணிக்கும்? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னது? திஸ் இஸ் தி ரேடியஸ். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் தி ரேடியஸ் ஆர். ஸோ யுவர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஓகே, இது என்னடாமா? திஸ் இஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் தி ட்ரெயின். We have speed. Speed is equal to 66 kilometer per hour. ஓகேங்களா? We need distance. எனக்கு டைம் கொடுத்துட்டாங்க. டைம் வந்துட்டு 20 செகண்ட்ஸ். ஒன்று செகண்ட்ஸ்ல இருக்கு, இன்னொன்று ஹார்ல இருக்கு. எய்தர் ஏதாவது ஒன்று மாத்துங்க. ஸோ செகண்ட்ஸ், இதை வந்து நீங்க செகண்ட்ஸுக்கு மாற்றணுமா இல்லை இதை வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் இன்டு சம்திங்கான்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ கிலோமீட்டர் பர் ஹாரை you have to change into meter per seconds. சரிங்களா? என்ன பண்ணணும்னாமா, மீட்டர் per secondsக்கு மாற்றணும். ஒரே யூனிட்டா இருந்தால் தானே சேஞ்ச் பண்ண முடியும். then it will be easy. so it is 5/18. எப்படி மாற்றுவீங்க? 66 into 5/18 meter per second. This is 11 times and this 3 times. So 55/3. ஓகேங்களா? 55/3. What is the distance? அந்த distance தான் என்னடாமா? This is our length, arc of அந்த ரயில்வே ட்ராக்கோட ஆர்க் தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க? ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம், which means 11 into 5/3 into 20. This is your length. இதுதான் நம்மளோட length in meter. Okay, second cancel ஆயிடுவாங்க. So this is your value. Done. இப்போ அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? we need theta டாமா. நம்மளுக்கு வேண்டியது என்னது? theta. thetaக்கும் இந்த Lக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? your L is equal to r theta. Your L is equal to r theta. கரெக்டுங்களா? So 11 into 5/3 into 20, which is equal to, what is your r? 1500 into theta வந்துட்டு நம்மளுக்கு டிகிரியில வேணுமா? நோ, எதுவுமே சொல்லலை. ஸோ டிகிரியில வேணுமா ரேடியன்ட்ல வேணுமாடா பசங்களா? யூ கேன் சே இட் இன் டிகிரி டாமா. So if you want in degree, you have to multiple with 5/180. Yes. So now you can do it. Zero cancel. But it cancel ஆகாது. So theta is equal to 11 into 5 into 20 into 18 divided by 3 into 150 into 22 into 7. Okay, now இப்போ எல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம். கேன்சல் பண்ணுங்க. இதே கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 30 times and this 0 get cancelled and even cancel பண்ணீங்கன்னா 6 times and same இதே cancel பண்ணீங்கன்னா 2 times and this 2 get cancelled. This is 11 and 11 cancel ஆயிடுவாங்க. ஸோ எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சா? இங்கே ஒரு 2 இங்கே ஒரு 7 மட்டும் மிச்சம், which is 14 degree.
So your answer is 14 degree. Okay, cool buddy. Yes. Next, circular metallic plate of radius 8 centimeter and thickness 96 millimeter is melted and molded into a pie. A sector of a circle with thickness of radius. A circular metallic plate of radius 8 centimeter and thickness வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 millimeters molded and into a pie of radius 16 centimeter and thickness 4 millimeter. Find the angle of the sector. So you need L. அந்த L தெரியணும். ஸோ இட்ஸ் லைக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் பிளேட் இருக்குது, இதுக்குன்னு ஒரு திக்னஸ் இருக்கும், ரைட்? இதை வந்துட்டு இப்படி மாற்றிட்டாங்க, இந்த மாதிரி மாற்றிட்டாங்க, சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி மோல்டட், இந்த மாதிரி வேர்ட் பார்த்தீங்க, மெல்ட் பண்ணி மோல்ட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம படிச்சது என்னன்னா இதோட வால்யூமும் இட் ஸ்டேஸ் ஈக்குவலாக இருப்பாங்க, கரெக்டாடாமா? ஸோ வாட் இஸ் தி ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் தி வால்யூம்? இட்ஸ் அதோட வால்யூம் எப்படி கண்டுபிடி? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏரியா லைக் இங்க வால்யூம்ங்கிறது என்னடாமா? ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் திஸ் வால்யூம்? ஏரியா இன்டூ திக்னஸ் இஸ் வால்யூம். ஜென்ரலா ஏரியா இன்டூ திக்னஸ்ங்கிறது தான் வால்யூம். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் வால்யூம்? ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் பிளேட் கண்டுபிடிப்போம். ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர், விச் இஸ் பை இன்டூ 64. இதுதான் நம்மளோட ஏரியா. ஓகே, வாட் இஸ் தி திக்னஸ்? ரெண்டு பேரும் ஒரே யூனிட் இல்லை, திஸ் இஸ் சென்டிமீட்டர், திஸ் இஸ் மில்லிமீட்டர். 1 மில்லிமீட்டருங்கிறது எதுக்கு மாத்துறது? இஃப் யூ சேஞ்ச் இட் டு 1 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 மில்லிமீட்டர். அப்போ 1 மில்லிமீட்டருங்கிறது 1/10, ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ திக்னஸ் வந்துட்டு 6/10 சென்டிமீட்டருக்கு ஈக்குவல். ஸோ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு pi into 64 into 6/10. This is 5 time and this is 32. So it is 32 into 6/5 into pi centimeter cube. ஓகேங்களா? இது வந்து சர்க்குலர் பிளேட்டோட வால்யூம். வாட் அபவுட் திஸ் வால்யூம்? இவங்களோட வால்யூம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அதே சேம் ஏரியா இன்டூ பை தான். ஸோ ஏரியா ஆஃப் அ செக்டார், வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் அ செக்டார்டாமா? θ/360 இன்டூ பை ஆர் ஸ்கொயர். θ/360 இன்டூ பை ஆர் ஸ்கொயர். அதாவது முழு சர்க்கிள்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. இதுல இந்த தீட்டாங்கிற ஏரியா இந்த 360ல முழுசா 360, அந்த 360ல இப்ப நான் பைங்கிற ஒரு பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன், கரெக்டா? ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் θ/360 into pi r square. புரியுதாடாமா? So area of a sector which is equal to θ/360 into pi r square. Pi, this is 16 centimeter. And what about this volume? This volume is equal to θ divided by 360 into pi into 16 into 16 into, and what about the thickness? 4/10. நம்மளோட லாஜிக் படி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல். Volume 1 and volume 2 are equal. So which means 32 into 6 into pi by 5, which is equal to θ/360 into pi into 16 into 16 into 4/10. This pi cancel. Okay. இந்த கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 2 and 5. ஸோ திஸ் 5 கெட் கேன்சல். இந்த 2வையும் இவனையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 3 times, அண்ட் இவரையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 2 times. ஸோ யோர் θ is equal to
ஆல்ரெடி 2 and 3 இருக்குது. அண்ட் இங்கே ஒரு 360 மல்டிபிள் ஆகுது. அண்ட் டிவைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16. திஸ் இஸ் கேன்சல் 8 times. அண்ட் இதுவும் 4 டைம்ஸ்னா ரிமைண்டர் 4 வரும். That is 45. So 45 into 3 it is almost 135 டா பசங்களா. ஓகேவா? 135 டிகிரி. தீட்டாங்கிறது 135 டிகிரிக்கு ஈக்குவல். ஓகேங்களா? ஸோ யார் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 135 டிகிரி. So that's it. This question ends here. இது டிகிரியில் எழுதினாலும் சரி, ரேடியன்ட்ல எழுதினாலும் சரி, it is yours. சரியாடாமா? அண்ட் எல்லாருமே வீடியோ சூப்பராக பார்த்து முடிச்சிட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொன்ன மாதிரி ஹோம்ஒர்க்ஸை போட மறந்துடாதீங்க. ஸோ IBST 2026 ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் இது வந்து ஃப்ரீ தான். இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எதுக்கு மேம் நான் கஷ்டப்பட்டு ஒரு எக்ஸாம்லாம் எழுதணும்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப்புக்காகவும் எழுதலாம். ஆஸ் வெல் அஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறோம்ல, நம்ம புக்கை தாண்டி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சுன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது நம்ம எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்ற ஒரு கியூரியாசிட்டி தெரிஞ்சுக்கிறக்காகவும் இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டாபிக்ஸ்லேருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வருது. அதை நாம் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. இது வந்து ஃப்ரீ தான். ஆக்சுவலி இந்த எக்ஸாம் எதுக்காக கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா JN நீட்டில் 90% ஸ்காலர்ஷிப்போட நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் சூப்பராக எழுதினீங்கன்னா நம்மளோட வேதாந்தூரில் நடக்கிற JE or நீட்டில் 90% ஸ்காலர்ஷிப்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளோட வெற்றி நீட் பேட்சஸ். ஸோ யாராவது நீட் வந்துட்டு நான் ஸ்கூலோடவே இப்போவே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதில் வந்து 90% ஸ்காலர்ஷிப்க்கு நம்ம IVST டெஸ்ட் எழுதிப்போம். இது எல்லாமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க சென்டர்ஸ் வித் அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர். என்கொயரி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பண்ணலாம். அண்ட் இதை வந்து நாங்கள் உண்மையிலே சொல்லுவோம், எந்த ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ்லேயும் இல்லாத ஒரு ஃப்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் உங்களுக்கு வேதாந்தூரில் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ட்ரை இட். உங்களுக்கு உண்மையிலேயே JE நீட் கிளியர் பண்ணணும் ஆசை இருக்குது, ஃபஸ்ட்லேருந்தே நான் படிக்கணும், நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக நான் டாக்டர் தான் ஆக போகிறேன், இல்லை நான் IIT கிராஜுவேட் தான் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு டிட்டர்மைண்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போவே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன், இதோட சென்டர்ஸ், எந்தெந்த சென்டர்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்ற எல்லா விஷயமும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் இந்த செக்ஷன்ஸோட PDFும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க.